This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stanley-Parabel. Vielleicht jetzt? Nach der Verwirrung in der letzten Folge bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht sind wir ja immer noch in der gleichen Folge. Vielleicht ist es auch eine neue, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal gucken. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ach, guckt mal. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal das Ende, wo wir aus dem Fenster klettern. Wenn es dann jetzt tatsächlich mal geklappt hat. Aber dann scheinen wir ja jetzt wirklich in einer neuen Folge zu sein. Mal gucken, wie lange die heute geht. Whee! At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ja. Wohl, wenn ich jetzt Ja sage, startet er vielleicht neu. Oder wenn ich Nein sage. I'm sick of this. Ja, eigentlich, es reicht, oder? Sollen wir einfach mal Ja wählen? Wir wählen mal Ja. Oder doch Nein? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt was ganz Besonderes. Ich speichere jetzt mal ab. So. Ja, es hat man eben schon gesehen, ist eine Weile her, dass ich hier das letzte Mal was gemacht habe. So, ja, ich habe genug von dem Gag. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. Schade, dass es keinen Untertitel gibt. All day, in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable.
and lives an existence quite terrible. And if you Ja. are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yeah. You too will become quite unbearable. Mal gucken, wie lange das noch geht. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ist das schön. Geht die Musik jetzt immer so weiter? Oder passiert dann tatsächlich irgendwann noch was? Kommt da nochmal Text oder irgendwie? Ich meine, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist nochmal neu laden und auf das Nein klicken, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass das hier als separates Ende gilt. Also das jetzt schon, aber es geht ja, letztendlich geht es jetzt darum, der Erzähler wartet ja darauf, dass wir von uns aus jetzt neu starten. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt schon machen will. Ich meine, ist doch schön hier. Tut doch gar nicht in den Augen weh, dieses grelle Weiß. Ach ja, ist ja schon gut. Dann gehe ich mal zurück zum Menü. Dann seht ihr auch mal das Hauptmenü hier. Das Coole ist hier, wir haben hier auf meinem Monitor, habe ich hier einen Monitor stehen und da ist darauf angezeigt, was auf meinem Monitor angezeigt wird, inklusive des Monitors, auf dem angezeigt wird, was auf meinem Monitor angezeigt wird, inklusive des Monitors, auf dem angezeigt wird, was auf meinem Monitor angezeigt wird, was auf meinem Monitor angezeigt wird. Ich habe den Überblick verloren. Wir laden jetzt nochmal das hier vom 3. August. Da nehme ich nämlich gerade auf. So, und sagen mal Nein. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Das ist cool. Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Ach, das ist ja sehr freundlich von dem Erzähler, dass er uns da die Option lässt, aber ist schon cool gemacht, ja. War es auf jeden Fall wert, hierher zu kommen. Kann ich jetzt eigentlich hier nochmal... Ne, ich darf die andere Option nicht auswählen. Komme da auch zum Fenster nicht wieder hoch, aber ich würde sagen, das war die Stanley-Parabel für heute. Ein weiteres Ende geknackt. Und beim nächsten Mal werden wir mal versuchen, ein Ende zu replizieren, das wir schon mal machen wollten. Wo es dann aber einen Glitch gab oder sonst irgendwas und wir dann quasi in der Unendlichkeit umhergeirrt sind. Bis dann. Hier gibt's jetzt einen Neustart.